Huh. Good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, may you kindly please start taking your seats? We are about to begin. Buonasera gentili ospiti, vi preghiamo di iniziare a prendere posto perché la cerimonia sta per iniziare. Good evening, distinguished guests, partners of the Barcolana, members of our school community, teachers and students, ladies and gentlemen. It is our honor to welcome you all to this very special event, the official joint opening ceremony of the United World College of the Adriatic 2025-2026 academic year and the Barcolana Sea Summit at this year's 57th edition of the world-renowned Barcolana Regatta. Oggi non è solo il giorno in cui scriviamo un nuovo capitolo nella storia del nostro collegio, ma è anche un momento di celebrazione condivisa. È la prima volta che la nostra scuola ha l'opportunità di inaugurare il proprio anno accademico all'interno della cornice della Barcolana, e questo è per noi un evento davvero speciale. La convergenza delle cerimonie di apertura di due istituzioni triestine fortemente radicate evoca un grande senso di unità e di comunità e mette in risalto l'importanza delle sinergie e della collaborazione. No single institution can thrive in isolation, and so we are truly humbled by this opportunity to share this special day with all of you, our Triestini, Italian and global partners and friends. Siamo lieti che si siano uniti a noi oggi diversi distinti ospiti, che hanno voluto essere al fianco del collegio per questa duplice inaugurazione. We are delighted that we have been joined today by a number of distinguished guests who are dedicating their time to join the college in these celebrations. Please join me in welcoming to the stage to say a few words, Alessia Rosalind, Regional Councillor for Labour, Training, Education, Research, University and Family of Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio a tutti e innanzitutto grazie dell'onore, non credevo di dover iniziare io. Cerco di mettere in ordine ciò che dovevo dirvi. Grazie a Barcolana, grazie al Sea Summit, credo venga generato valore positivo per la città e per la regione di Trieste. E per la città di Trieste e per la regione. Sono il frutto, credo, di visibilità, sono il frutto di interventi economici, sono il risultato del nostro sistema produttivo, sono aspetti legati al turismo. Lo sono anche per la società e l'ambiente, per cui da questo punto di vista credo che il coinvolgimento degli studenti che in questi giorni ci sarà sia centrale per tutto il Friuli Venezia Giulia. Oggi inauguriamo anche il nuovo anno accademico del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Non credo sia un caso, credo sia stata una scelta, di integrazione e una scelta di coerenza, perché sono state messe insieme questi due eventi in questa edizione in cui si tocca il delicato equilibrio tra la blue economy, la tutela delle acque, degli abissi, dei fiumi e l'avvio di questo anno accademico che ha del Mondo Unito, del Collegio del Mondo Unito, che ha tra le sue finalità quella di utilizzare l'educazione per creare un futuro di pace e di sostenibilità. È una simbolica unione tra giovani provenienti da diverse parti del mondo, sinonimo e dimostrazione di quanto questo territorio abbia saputo non solo oggi ma da sempre
guardare al futuro e sapere che solo dai percorsi di internazionalizzazione, dai percorsi di coesistenza si potesse costruire un futuro vero. Dal 1982, direi in tutti questi anni, il Collegio del Mondo Unito ha vissuto in aree strategiche o in un'area strategica anche per il nostro sistema paese, ma in qualche momento anche per tutto il sistema dell'Europa. Accogliamo 184 studenti che provengono da 80 paesi e di cui il 90% beneficia di una borsa di studio parziale o totale. 184 studenti, 80 paesi, significa avere qui, non solo oggi che siete qui presenti, ma aver avuto nel corso di tutti questi anni ambasciatori che hanno raccontato questa città e questa regione al mondo. All'interno del collegio convivono e dialogano nelle aule studenti che provengono anche dai territori oggi in conflitto. Credevamo di aver visto tutto e credevamo che il mondo dopo il 1989 sarebbe rimasto fermo, immobile a quella fotografia che abbiamo conosciuto. Ma i ragazzi che vivono qua e che provengono da territori in conflitto fanno un'azione importante, vanno a cancellare almeno sul nostro territorio e almeno col loro modo di vivere tutte le guerre. E questo conferma che il boicottaggio culturale, il boicottaggio del sapere, che poi può diventare boicottaggio sportivo, boicottaggio scientifico, rappresenta il trionfo dell'idiozia e che l'istruzione è l'arma più potente, è l'unica arma che può cambiare il mondo. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è la regata velica Barcolana, che è la regata più grande del mondo, è la dimostrazione che questa regione è il luogo delle eccellenze, è il luogo non solo delle eccellenze sportive, culturali, diplomatiche, di strategie geopolitiche, ma è anche contestualmente la capitale, il luogo della ricerca scientifica. Non sto qui a fare l'elenco di ciò che in questa città esiste. Contestualmente è la capitale della cantieristica navale, la capitale delle assicurazioni, che sono ancora oggi protagoniste a livello nazionale e internazionale. A pochi metri da qua vedrete ciò che è in realtà l'ingegno nato da queste terre ha portato al mondo. Vedrete la copia del battiscafo, Trieste e vedrete, soprattutto parlando di cantieristica, e saprete che è stato costruito ai cantieri riuniti dell'Adriatico di Trieste e nel cantiere San Marco. Siamo stati capaci di andare al fondo del mare quando del fondo del mare nessuno parlava, e questo è un altro aspetto che collega la storia del collegio, questa inaugurazione e la contemporanea inaugurazione del Barcolana Sea Summit. L'ambiente subacqueo credo sarà uno degli ambienti terrestri che nel corso dei prossimi anni presenteranno straordinarie opportunità di sviluppo, di conoscenza, di competenze, di creazione di interconnessioni che sono necessarie non mai come in questo momento. E penso che le prossime generazioni si cimenteranno, forse il mondo che lasciamo a voi non è bello come quello che abbiamo ereditato noi, si cimenteranno con un elenco di questioni urgenti e aperte. Il nuovo ordine mondiale, la salvaguardia ambientale, il reperimento stabile di materie prime, la transizione digitale, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale,
l'aggiornamento del mondo del lavoro, dell'assetto costante del mondo del lavoro, i movimenti migratori e quelli li abbiamo vissuti. Credo che gli studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico possono, esattamente come hanno fatto le generazioni di chi ha partecipato prima di loro a questo straordinario percorso, essere davvero agenti del cambiamento. Prima ancora, e comunque con tutto il nostro ringraziamento, essere agenti trasmettitori di quello che è la straordinarietà di questo territorio, che se è così straordinario è sicuramente grazie anche a tutti voi. Buon lavoro. Ringraziamo la dottoressa Alessia Roslen e ora diamo il benvenuto anche a Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Entrerò un po' nel dettaglio di quello che è questo Sea Summit, perché Trieste è un luogo ideale per parlare di acqua. Qui si incontrano il mare e la montagna, le correnti e i venti, la cultura e i popoli. In questa terra l'acqua è sempre stato un elemento di unione, di identità e di sviluppo. Ed è proprio da Trieste che vogliamo continuare a lanciare un messaggio chiaro come Regione. La gestione delle risorse idriche è una questione di responsabilità condivisa che non riguarda solo l'ambiente, ma anche la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. La nostra Regione ha costruito negli anni un modello di collaborazione che unisce istituzioni, enti scientifici, comunità locali, e la nostra Regione lavora ogni giorno per un equilibrio tra la tutela ambientale, la crescita economica, perché questo equilibrio passa necessariamente dalla corretta gestione dell'acqua, bene prezioso. In questa direzione si inserisce il percorso degli Stati generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico dell'Europa centrale, che ho voluto fortemente qualche anno fa, di cui la nostra Regione è capofila di questo progetto. E la terza edizione, fatta quest'anno, dedicata al tema dell'acqua, si è svolta in marzo a Venezia. Partecipa la nostra Regione, il Veneto, l'Emilia-Romagna, l'Austria, ovviamente non per l'acqua, la Slovenia e la Croazia. Quindi questa terza edizione a Venezia ha riunito quindi istituzioni, il mondo produttivo, l'università e centri di ricerca. È stato un momento fondamentale per condividere esperienze e strategie su un tema che accomuna tutti i territori dell'Alto Adriatico, cioè la gestione integrata delle risorse idriche, oltre a quelle marine. In quell'occasione a Venezia abbiamo ribadito che la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un metodo di lavoro. Questo per affrontare sfide come il cambiamento climatico, l'erosione costiera e la scarsità idrica, perché questa serve alla pianificazione comune che coinvolge tutti i livelli di governo, tutte le amministrazioni comunali, tutte le istituzioni, anche quelle europee. All'interno di questa visione si colloca anche un progetto, il progetto NAMIRS, che è recentemente concluso. Vedo il senatore Antonione, che era il promotore quando era presidente dell'INCE, che ha rappresentato un passo importante nella cooperazione transfrontaliera per la sicurezza ambientale del mare Adriatico. Il progetto ha permesso di sviluppare procedure e strumenti condivisi per gestire incidenti in mare come sversamenti, emergenze ambientali, rafforzando quindi la collaborazione tra l'Italia, la Slovenia e la Croazia. Un lavoro concreto che ha dimostrato quanto sia fondamentale una risposta coordinata e tempestiva di fronte ai rischi ambientali. Ma la sicurezza non riguarda solo il mare, è una priorità anche per i nostri fiumi e per le nostre comunità. Il tagliamento è il fiume simbolo della nostra regione
È un patrimonio naturale, patrimonio di valore europeo, ma anche una fonte di preoccupazione per i rischi legati alle piene, all'instabilità del territorio. Con la produzione del piano del rischio delle alluvioni, questi studi sulle nuove opere di mitigazione, abbiamo scelto una strada della prevenzione e della responsabilità affinché eventi tragici come quello del 66 non avvengano più. Dopo tanti anni, con decisione, vogliamo risolvere il problema. Queste opere di sicurezza idraulica che stiamo studiando e programmando non vogliono alterare la natura del fiume, ma garantire la sua forza, che la sua forza non diventi una minaccia per le persone, per le abitazioni, per le infrastrutture. È un lavoro complesso, ci crediamo, ma è indispensabile, perché ogni amministratore deve sapere che la sicurezza dei cittadini è il primo dovere di chi governa. E non mandare la palla in tribuna e pensare alle prossime elezioni, ma guardare con una politica lunga alle future generazioni. Accanto agli interventi strutturali, stiamo investendo molto anche con gli strumenti di partecipazione e di governance condivisa. In questa prospettiva che la Regione sta spingendo con convinzione sullo strumento del contratto di fiume. Rappresenta una delle innovazioni più significative in tema di gestione sostenibile delle risorse idriche. Questo contratto di fiume non è un atto burocratico, ma un patto territoriale che coinvolge gli enti pubblici, le imprese, le associazioni e i cittadini. Serve a pianificare insieme gli interventi di manutenzione, di ristrutturazione e di valorizzazione di corsi d'acqua, mettendo al centro la partecipazione e la condivisione delle scelte. È un modo per trasformare la gestione dei fiumi in un percorso di comunità, capace di unire i territori diversi, attorno a un obiettivo comune: vivere l'acqua come risorsa e non come un problema. Un altro fronte importante è quello della tutela delle falde acquifere, su cui la Regione sta conducendo una vera e propria battaglia. Gli sprechi derivanti dai pozzi artesiani, sono decine di migliaia, rappresentano un danno gravissimo per l'ambiente, per lo spreco di quest'acqua e per la collettività. Stiamo intervenendo, incontrando, lo dico sinceramente, una certa difficoltà sul territorio, una certa resistenza. Praticamente questi pozzi artesiani portano fuori l'acqua in continuo, uno spreco incredibile che corrisponde al 20% del fabbisogno per usi civili di tutta Italia, 1 miliardo di metri cubi l'anno. È come un fiume tipo l'Isonzo, non in piena ma quasi. Quindi tutta quest'acqua ogni giorno va a finire in mare. Non possiamo più accettare che un bene vitale come l'acqua sotterranea, l'acqua potabile, venga sprecato, o anche l'acqua per l'irrigazione venga sprecata. La tutela delle falde è una priorità assoluta, perché da esse dipende la qualità dell'acqua potabile, la salute dei cittadini e la resilienza del nostro sistema agricolo e industriale. Per anni, lo racconto spesso questa, non si è fatto. Allora io chiesi al mio direttore: ma perché per tanti anni non si è fatto? E lui mi disse, io lo dissi a un amministratore tanti anni fa, lui era direttore di un altro ente, che l'acqua è un bene prezioso. E questo amministratore pubblico mi disse, ma il bene più prezioso è il voto, perché in quella zona c'erano decine di migliaia di famiglie che avevano questo vantaggio. Quindi non bisogna solo avere le buone intenzioni di non sprecare l'acqua quando facciamo la doccia, quando siamo a casa, quando irrighiamo il giardino, bisogna nel concreto farlo, e noi abbiamo messo a disposizione anche dei finanziamenti affinché questo spreco si riduca e si riduca di tanto. Quindi la Regione è impegnata in modo costante nella manutenzione dei bacini idrografici, nella difesa del suolo, nel monitoraggio continuo della qualità delle acque, con supporto dell'ARPA, qua abbiamo la nostra direttrice, l'Anna Lutman, e anche della protezione civile. Utilizziamo tecnologie avanzate per il controllo dei livelli idrici e per la previsione degli eventi estremi. L'acqua, dicevo, è una risorsa fondamentale anche per l'economia e per la transizione energetica. I nostri progetti di idrogeno verde, le comunità energetiche rinnovabili, le politiche per l'efficienza industriale si basano su un uso intelligente e responsabile delle risorse idriche. La dimostrazione che ambiente e sviluppo possono camminare insieme se si lavora con visione e concretezza.
Trieste e la Barcolana ci ricordano ogni anno che il mare non è solo un simbolo, ma una responsabilità. La nostra regione vuole continuare a essere protagonista di una crescita sostenibile che parte dal rispetto dell'acqua, dalla sua tutela e da una gestione consapevole. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi, trasformare la nostra posizione geografica nell'Alto Adriatico e nell'Europa centrale in un laboratorio di cooperazione e innovazione ambientale. Acqua, fiumi, mare, falde sono linee di una unica rete che sostiene la vita, l'economia e la sicurezza del nostro territorio. Garantirne la tutela significa garantire il futuro del Friuli Venezia Giulia e dei nostri figli. Prima di augurarvi buon lavoro a tutti, mi piace ricordare che ho voluto fortemente, proprio per andare a verificare una delle opere più importanti che faremo, parlavamo prima del tagliamento, allora per essere sicuro di percorrere la strada giusta, ho pensato di chiedere una consulenza ai massimi livelli mondiali. Esiste un premio che non è il Nobel, ma fatto sempre a Stoccolma dello stesso istituto, che si chiama Stockholm Water Prize, e che una volta all'anno premia nel settore dell'acqua la più alta personalità a livello mondiale scientifico. L'altro anno è stato dato a un giapponese e 2 anni fa è stato dato a un italiano, il professor Andrea Rinaldo, che io ho fortemente voluto come consulente della regione, e quindi tra qualche intervento potremo anche avere la sua preziosa testimonianza. Non può stare qui con noi perché è in giro per il mondo, in questo momento è in India, e quindi ha lasciato un messaggio che fra un po' proietteremo. Grazie e buon lavoro a tutti. Nascondo la mia forza tra le rocce. Nasco in alto, tra le montagne. Io sono il tagliamento. Attraverso boschi e valli raccolgo l'energia delle acque che confluiscono in me. Ogni affluente racconta la nostra storia. Mi unisco, mi espando. Divento via di passaggio. Forza vitale per un'intera regione. Mi divido, mi intreccio, disegno la terra che attraverso. Natura e persone convivono sulle mie rive e condividono il mio passaggio. Nutro campagne, accolgo vita, creo economia. Difendo il mio essere acqua. L'acqua che riaffiora ricorda a tutti il mio ruolo, e mentre attorno tutto cambia, io resto, io immutabile, voi chiamati ad evolvervi, a proteggermi, per crescere insieme. Infine, il mio viaggio finisce qui, dove la mia acqua raggiunge il mare. Io sono patrimonio da proteggere, futuro da custodire. Io sono il tagliamento. Io divento il mare. May the choir please start making their way towards the stage. Our UWC Adriatic Choir is a vibrant and active group of singers who challenge themselves to sing songs from all over the world, recognizing and celebrating our diversity. The song they will be performing is in Swahili and is called Malaika, a love song that was made popular by South African singer Miriam Makeba. La prossima performance sarà un brano interpretato dal nostro coro. Si tratta di una canzone in lingua swahili che si intitola Malaika, diventata molto nota grazie all'interpretazione della cantante sudafricana Miriam Makeba. Il brano è una canzone d'amore
in cui un uomo dichiara i propri sentimenti alla ragazza che desidera sposare, ma allo stesso tempo esprime la sua tristezza perché non ha il denaro necessario per pagare i mairi, o prezzo della sposa. Please welcome the UWC Adriatic Choir. Ringraziamo di cuore il coro del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per la loro splendida performance e adesso io e Quacani abbiamo il piacere di annunciare un nuovo ospite importantissimo. The Barcolana is an internationally renowned sailing regatta that was conceived in 1969, and in 2019 it was awarded a World Guinness Record as the largest sailing race in the world. What began as a simple end-of-season regatta 57 years ago has turned into dozens of sailing boats from the local area lined up at the start, has turned into more than 2,000 boats participating each year. This has turned the Barcolana into more than just a regatta.
It is also an opportunity for advocacy and collaborative efforts, such as the Barcolana Sea Summit. E ora diamo il benvenuto a Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcola e Grignano, che possiamo descrivere come l'equipaggio triestino alla guida del grande evento Barcolana. Sotto la sua leadership, Barcolana è cresciuta fino a diventare la più importante regata velica del mondo, capace di attrarre migliaia di imbarcazioni e velisti da ogni parte del pianeta, trasformandosi in una straordinaria festa del mare, dello sport e dello stare insieme. Beyond sailing, Professor Gialuz is also a distinguished academic. He is a full professor of criminal procedure at the University of Genoa and an active lawyer. With his vision and energy and passion for the sea, he has helped transform the Barcolana into more than a local tradition, turning it into a truly international event that attracts over 2,000 sailing boats each year. Professor Gialuz, please join us on stage. He's already Thank you. Thank you so much. Good afternoon to all of you. It's a great honor to be here, and let me say thank you to the honorable representative of Italian government, to the member of regional government and local government, to the mayor of Duino Aurisina. But let me say, above all, I would thank Mr. Roberto Antonione, the president of the UWC Adriatic. Thank you, Roberto. Some months ago, thank you. Some months ago, we decided to share this important moment, the inauguration of Barcolana Sea Summit and the opening ceremony of the academic year of the UWC of Adriatic. And the reason is very simple. We share common values, aims, and goals. Freedom, peace, sustainability. And let me switch in Italian just to add some words. Devo dire che in questi anni il Barcolana Sea Summit è cresciuto come una piattaforma in cui inserire dei contenuti rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Guardate, la Costituzione italiana ha pochi principi fondamentali nel titolo primo. Non sono mai stati cambiati. C'è un unico articolo che ha avuto una modifica qualche anno fa, l'articolo 9. In quell'articolo 9 si è stabilito che la Repubblica Italiana deve garantire la tutela dell'ambiente nell'interesse delle future generazioni. Voi siete le future generazioni e a voi ci affidiamo per darci una mano, tutti, a tutta la comunità. E voi siete un esempio di come una comunità internazionale può assicurare sostenibilità sul piano economico, ma consentitemi di dirlo oggi, in questi tempi così difficili, soprattutto la creazione di legami forti tra le persone che potrà garantire pace e prosperità nel futuro. Quindi, thank you so much and happy New Year, happy academic year, and good job for Barcolana Sea Summit. Thank you. Thank you, Professor. Thank you, Professor Gialuz, for officially opening the Barcolana Sea Summit. We trust it will be an inspiring opportunity for reflection and innovative thinking in the protection of the sea and environmental sustainability, values that are shared by Barcolana and the College. La prossima performance è un pezzo di teatro, creato appositamente per questo evento, dal titolo Deep Blue, davvero perfetto per l'occasione. Deep Blue è un testo originale che dà voce all'oceano, simbolo di vita e fragilità, e ci invita a riflettere sul nostro rapporto con la natura. Il testo ci ricorda che la consapevolezza nasce anche dall'ascolto e che, come comunità UWC, abbiamo il compito e la speranza di essere parte della soluzione dei problemi del pianeta Terra.
The ocean feigns reclusiveness. Wave towers with closed eyes, moon tears and marine skies, aquamarine. It travels westwards, but leaves intimations of purpur on the cresting foam tops. I'm off the deep blue, under the surface, the pale glare of the moon approaches, prismatic or pristine. The ocean is an oil painting that hasn't dried. It's the embrace of a world mother, mother world, as it hugs our shores and reflects our star-specked skies. It seems like a lifetime ago, but it might have been two, when the tips of breaking waves sung on the cusp of transcendence. But now, the ocean holds back. The towers are concrete still. The ocean feigns demise, and you all have killed it. The moon travels eastwards now, and the ocean sings silently. A smell of rot is taking shape as the dead or dying fish lay tanning on the spiteful beaches. The wind is dying down, and there is no albatross in sight. Silence. Listen to the screams. We scream at the top of our lungs of what's to come, of what's to be left behind under the sun when the sun is gone and the nights are too long. We scream for you, For me, for us, yeah, for all of us. We scream because what little we had left is slipping through our teeth, and because moon tears are drowning our voices, and sun kisses are sucking our blood. The ocean is rising now. The ocean is rising against us. In the silence of the stars, we pray. Ocean to ocean, ashes to ashes, birth to death, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life. Thank you so much to Anton for this beautiful and moving performance. Abbiamo adesso il piacere di condividere il palco con alcuni scienziati. Iniziamo con Paolo Montagna, dirigente di ricerca presso il CNR ISP di Bologna. Paolo si occupa di paleoclimatologia e biomineralizzazione marina. Le sue ricerche contribuiscono a comprendere l'evoluzione del clima attraverso lo studio di coralli e altri organismi marini calcificati. Successivamente, insieme al dottor Montagna, sentiremo anche Federica Foglini, prima tecnologa presso il CNR ISMAR di Bologna, dove si occupa di geologia marina, cartografia e sistemi GIS. Parleranno di problemi che impattano su tutto il pianeta e a cui dedichiamo molto spazio al nostro collegio. Per questo motivo proseguiremo in lingua inglese, successivamente al vostro intervento, a beneficio dei nostri studenti arrivati a Duino da pochi mesi. Please, let's welcome on stage Paolo Montagna and Federica Foglini from the National Research Council, who will share their message with us. So thank you very much. It's a great honor to be here, and we thank the organizing committee for the invitation.
In this talk, we will talk about an integrated approach to biodiversity, studies and habitat restoration of the deep sea. I'm Paolo, and with my colleague Federica from the National Research Council of Italy, we are studying how life thrives in the deep sea and how we can help damaged ecosystem to restore and to retrieve. And in this presentation, what we want to do is to show you and to share with you the latest and our recent ocean discoveries in the Mediterranean Sea and in Australia. We will talk about our recent projects that we have at the National Institute of Marine Science and the National Institute of Polar Science, restoration projects of the deep sea. And we will also live connect with the research vessel Gaia Blue, which is a research vessel from the National Research Council, with our colleague Maria Cristina Prampolini. But let's start with this image. So here, what you see is a computer-generated 3D representation of our planet. And what we see here is the side of the Earth that we normally see. So basically continent, Europe, Africa, and part of Asia. However, if seen from the planet, seen from the space, the blue dominates. Our planet is blue. And the Earth's surface is covered by 71% by the ocean. The total volume of the ocean is around 1.3 billion cubic kilometer, which is a huge volume. And just to try to imagine this volume is if you poured all the water over the entire surface of the Earth, you will have basically 3 kilometers of thickness of water. So it's a huge volume. The deep ocean basically has the largest volume, almost 98%, almost 100% of the entire volume is stored in the deep ocean. Even if it's a huge volume, only a tiny fraction of the deep ocean biodiversity has been explored. And we are talking about less than 0.001%. Just to give you an idea, if you take a puzzle of 100,000 pieces, what we know now is of the deep sea is just one puzzle, one small puzzle. So there's still a lot to explore and to discover. And the ocean is our best and great ally. Why? Because it stabilizes the climate by absorbing heat and CO2, carbon dioxide. It provides oxygen, so almost half of the oxygen that we breathe comes from the ocean. It offers recreation for people and bioactive compounds for pharmaceutical industry. It provides sea routes for goods and people. Food from fishery and aquaculture. It drives the hydrological cycle, and then it hosts and it sustains a rich biodiversity. Unfortunately, marine species suffer from multiple stressors. We know all that overfishing is killing the biodiversity. Deoxygenation, so the decrease of oxygen content in the seawater. Ocean acidification is the decrease of pH. So the ocean is absorbing carbon dioxide, but the pH is decreasing. And so this is not very good for the calcifying organisms. Eutrophication, the enrichment of nutrients, phosphorus and nitrogen,
that lead to increase of the growth of algae and other marine plants. Warming, as I say, the ocean is a great ally, but absorbing heat. But in doing this, it's getting warmer and warmer. And chemical pollution and marine litter. And Federica will talk about this, showing some example of the recent projects. Do you know how many species we know so far, we discovered so far in the ocean? It's around 200,000. This number is slightly different, depending on the database that we see and we consult. But let's say around 200,000 species. And every year, on average, we discover 2,000 species more. And this is thanks to the new technology, let's say environmental DNA, metagenomics, and especially for the deep ocean, remotely operated vehicle, and we will see later. If we look at the different ocean basin, so the Atlantic Ocean, Pacific, Indian, Southern, and Arctic Ocean, we see that the biodiversity, so the biological diversity, the web of life of the ocean, is higher in the Indo-Pacific region. And it's what is called the coral triangle, and it's considered the mecca of the biodiversity because it's rich of coral species, followed by the Great Barrier Reef and the Caribbean Sea. If we go deep in the ocean, the number of species decrease. As you can see here, the first 1,000 meters is the depth of the ocean, where there is one of the major decrease in number of species. And then between 4,000, 5,000 meters down to 6,000 meters. Why? Because here the condition, the physical chemical condition, the pH, the temperature, the pressure is very harsh. And it's very difficult for the marine life to live there. But it's also true that we don't know much about the deep ocean. It's basically unexplored. And you probably have heard the statement that we know Mars much better than the Earth deep ocean, because we invested a lot of resources to explore the space. Why? Meanwhile, the deep ocean is basically unexplored. And so this is what we are trying to do at the National Research Council with different projects. And the ocean, the deep ocean, is home of some very beautiful animals. Some of the most beautiful animals that you can find in the deep ocean, which are the deep water corals. The cold water corals are also called the corals of the dark, because they live without light. They don't have algae, and they can live without light in the dark. These are the target species that we are studying and we are trying to protect in the global ocean and especially in the Mediterranean Sea. And the cold water corals or the deep water corals are also called the engineers of the deep ocean. They create like reef, as large as tropical reef. They build 3D structure, habitats. They can basically provide shelter, feeding ground, and nursery for many other marine species. So they are very important for the biodiversity of the deep ocean. Shallow water corals, so tropical corals, they live in the tropical belts between 30 degrees north and 30 degrees south, where the water is warm and is shallow. Cold water corals, or deep water corals, they live basically everywhere, from 80 degrees north in the Arctic to 80 degrees south in Antarctica. So we can find cold water corals everywhere, and they sustain a rich biodiversity. Exploring the deep sea is like doing field work on another planet. We need very sophisticated
technology, like, for example, multi-beam sonar map to create 3D reconstruction of the seafloor. Then we need a remotely operated vehicle that's allowed to image and collect samples from the deep sea. And here is a video that we took during one of our expeditions in the Southwest Australia in 2020 on board a research vessel Falcor. And you will see some of the operation that we do on board. So here is the ROV, so this vehicle that is getting down to the seafloor at 3,000 meters. And here, there are pilots that are like maneuvering the ROV while we are like selecting the place where we are going and which sample we want to collect. In this case, it's a cold water corals that we are collecting to study the resilience of these organisms to ocean acidification. Once the operation ends, the ROV gets on board with all the samples, and then we collect all the samples and we analyze in the lab in Italy. Let's dive into the deep ocean of the Southwest Australia. So as I say, in 2020 we were there, and for the first time the lights of the robots, the lights of the vehicle, illuminated these deep environments. We were the first, really, to look at this deep water environment. And we were live streaming all the video by the ROV, so all the world was seeing what we were seeing on board. So we are in the Lewin Canyon. It's this canyon on the southwest of Australia. And here we are like around 600, 500 meters. And you see it's beautiful. I mean, there's the light illuminates the corals. So you get all the colors from red to orange to black to white. And then you have catfish quietly like swimming. You have bamboo corals. So there are corals that's like telling us the history of the earth and the ocean. So we analyze the chemistry within the skeleton to understand the climate of the past, or to understand how these organisms react to the global warming and to the ocean acidification. You have barnacles, you see. We collect samples, and we try to collect small samples for genetics to understand if these are new species. And we found 3 new species during this oceanographic cruise. You see, I mean, these corals are hanging along the walls. They are trying to get the prey with the tentacles, and they are living there for 100 years, some for thousands of years. So we need really to protect this environment because they are unique animals and unique hotspot of biodiversity. So you see, I mean, they are like gorgonians, like hard corals. And the pilots, they are so skilled, the ROV pilots, that you will see now that they gently lift this small coral. And this specific coral is like a species that we found also in the Ross Sea in Antarctica. So it's a very tough animal that live under almost freezing condition. And this is the bobtail squid, and we end up with the skate, like nicely diving over the seafloor. And now let's go back to the Mediterranean Sea. And Federica will show you some projects that we are running right now, we are carrying out to protect our biodiversity in the Mediterranean Sea. And just to give you an idea, the Mediterranean Sea is considered a biodiversity hotspot, and despite covering only about 0.8% of the global ocean, it hosts over 7.5% of all marine species. So definitely is an extremely important region to investigate, to study, and to protect. But I will leave the floor to my colleague Federica for the next slides. Thank you, Paolo.
And now I'm going to explain you the results of some of our projects, in particular the Life Dream project. It was a dream. It was science into action. So trying to put in place some concrete actions to face some of the problem, because Paolo showed you the beauty of the dark, but unfortunately the humans are impacting a lot these remote areas reaching 1,000 meters. We are back to the Adriatic Sea. We are in the right place to show you these images, where there are many problems given by humans, in particular the marine litter. So our Life Dream project is trying to, little by little, solving this problem, removing this marine litter and restoring some specific vulnerable habitats, such as the cold water coral. I will show you in a while. So marine litter, plastic in the oceans, tons and tons of plastic are fluish in the oceans. And there are some direct human impacts like fishing, derelict fishing gears, pollution. But why marine litter is so problematic? Because it's a persistent materials discarded or abandoned in the marine environment. And what happens? It can cause physical damage by entanglement and abrasion and breakage and necrosis and suffocation. And in particular, it has a long duration. During our explorations, we discovered a lot of new species, but also areas extremely impacted by this marine litter. On another side, we know the importance of deep sea ecosystems. Paolo showed you very well the importance of these ecosystems also for our climate regulation and also for the EU biodiversity strategy that promotes the recovery of biodiversity in Europe and recently, finally, promotes the nature restoration law for restoring some specific habitats. And here, the Life Dream project come into actions with our objectives. So first of all, we want to increase the knowledge of the deep sea. As Paolo told you, it's very small pieces of the deep ocean have been explored. So one of our dream, one of our goal is increasing this knowledge and sharing the knowledge with you for increasing also the awareness of the problem we have. And then implement some active and passive restoration actions I will show you with the video, and trying to prevent further damage with the help of the people that leave the sea, such as the fishermen, in a circular economy experiment. And of course, assessing the effectiveness of this action using monitoring system and some benthic camera experiments. So what does active and passive restoration mean? So first of all, we try to remove some of this marine litter. I know is a big challenge, and let's say it's such a sort of a demonstration in some specific areas. Here you see in a video the arm of a ROV that is trying to removing some plastic bag. It is about 400 meters water depth. And then we try to deploy new houses for the cold water corals that are these artificial reefs. I will show you better in the video. And then we implemented some benthic camera to monitor in the future what's going on there with some images that will be elaborated with artificial intelligence, because we are trying to do something like one photo each hour for 10 years. Think about how many pictures we are going to see. So this is our adventure. The Life Dream means deep reef restoration and litter removal. This was the team that was on board the last year of Gaia Blue, our research vessel we are very proud of. It comes from very far away. It was the Falcor. We were in the Australian Sea, and now we are in the Mediterranean. So first of all, habitat mapping for increasing knowledge. So we go there with this ROV to discover the unknown, and here you see some cold water corals in the South Adriatic, very close to here. We are not into Australia. We are in front of Bari, where our crew is now working. And here you see some examples of these cold water corals, people working together, very multidisciplinary team with geologists, biologists, oceanographers, all together for something like 3 weeks on board. And here you see some example of ROV deployments for discovering the beauty, but unfortunately also the impact of this marine
litter we are trying really to solve somehow with some experiences and using science for this. So active and passive restoration of the deep reefs, what we are doing. We are trying to remove this marine litter. You are going to see in a while our try. And for example, with the ROV, this is a plastic bag at 700 meters. This is some of the plastic now on board. And of course, there are our biologists that wanted to save some of the creatures that live on plastic, because sometimes this hard ground can also be a floor for some species. But is not so good as we think. And here are some examples of marine plastic removal. Of course, you find anything there, something like bottle, batteries, but also machines, anything. And these are some specific bags we created for storing some of the plastic to be recycled later. So what happens later to this plastic? The idea is to transform the plastic in something else, in particular in marine fuel, so something that could be used by the fishers, and we are going to show you in a while. This is a bit of a life on board, and this is our active restoration activities with artificial structures that we deployed in front of the city of Bari, where there is a canyon, a very deep canyon, that is transporting currents, nutrients, but also a lot of marine litter. And we deployed 26 artificial reefs, and we are waiting that this reef will be recolonized by cold water corals and also different associated faunas. So you see here lively the first deployment. Of course, they are now not inhabited, but we are going to show you maybe later what's happening now, because we are still there trying to see what's going on. But think about that, for making growing corals, just 1 centimeter, you need 1 year. So when you destroy the colony, so 1 meter, think about how long does it take to restore this colony. That's why we are trying to help with this Life Dream project. And yes, just to finalize this presentation, this is our experiment of protection and conservation in a circular economy. What does it mean? We involved a number of fishermen all over Mediterranean Sea, Italians from Bari and Naples, but also Spanish and Greek. We are going to go to Greece next week with this prototype that is transforming this plastic into fuel. Here you see that the fishers fish tons of plastic every day, unfortunately. And we are going to ask help to help us, so they're trying to remove as much as possible that is going to be recycled. This is the idea of the prototype, the transformed plastic waste collected by fishermen. And this is a short video, but I don't know if it's visible. Anyway, this is working. This is a pyrolysis prototype that is using this plastic and transforming in energy. So this is our idea. And now I think we are ready to be connected with our colleagues on board Gaia Blue. Thank you. Hello, Maria Cristina. We hear you well. Hello, good morning, good afternoon from the Gaia Blue. It is an honor to greet you from the Siena research vessel. We are here in the control room. That is the heart of the vessel. That is where we take decision on the next scientific activities to carry on during this BioDream cruise. We are now in the southern Adriatic Sea. That is where we have been in the last years, as Dottoressa Follini told you. We are right now exploring a few sites that we are restoring with our artificial reef structures. These are deep coral sites. We are in the Bari Canyon, and we are ready. We are ready, if you are following me, to deploy these cameras that will monitor the restoration action that's going on. We are taking also temperature measurements for 1 year, and we will come back for the next year to maintain this instrument and the data and discover if there will be any chance for having new corals on these artificial reef structures. We are now on the
seafloor with the remotely operated vehicles. And the next activities, I think that it will be also some sampling seawater for environmental DNA analysis to study and increase the knowledge on this deep sea habitat. Thank you. Grazie Maria Cristina. Thank you. You're welcome. Thank you. E ora una breve videotestimonianza sul ruolo dei fiumi del professor Andrea Rinaldo dell'Università di Padova. Professor Andrea Rinaldo is an Italian engineer, hydrologist, and full professor at the University of Padua. He is a renowned expert in fluid mechanics and water resource management, and was awarded the 2023 Stockholm Water Prize for his pioneering work on the water cycle and river networks. He has shared a short video for the opening of the Barcolana Sea Summit. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Andrea Rinaldo, sono un idrologo, sono emerito di costruzione idraulica all'Università di Padova e all'École Polytechnique Fédérale di Losanna, e mi spiace veramente di non poter dar corso all'invito di Fabio Scoccimarro di venire al Barcolana Sea Summit. Mi sarebbe piaciuto molto, purtroppo è un periodo un po' particolare questo, però non volevo rinunciare alla possibilità di darvi insomma, di alcune considerazioni relativamente ai temi che sollevate e circa preoccupazioni che riguardano in particolare la regione in cui siete, insomma, che sono un'occasione appunto per un saluto e qualche raccomandazione. Allora, la prima cosa che mi sento di dire è che, perché un po' come diceva un grande scrittore americano, parlando della connessione fra il mare, le montagne, il sistema è un sistema connesso, quello in cui trattiamo, questa nostra terra che maltrattiamo sostanzialmente è un sistema in cui il Sea Summit parla di mare, ma certamente le temperature del mare sono decisive per quello che accade nella terra, in particolare le alte temperature superficiali dell'Adriatico sono all'origine di fenomeni molto intensi che per una legge fisica che è inescappabile generano delle preoccupazioni che noi abbiamo. Quindi perché diciamo, in questo contesto i temi idrologici e idraulici che riguardano in particolare l'importanza della difesa del suolo e i grandi temi che ci si pongono, che sono piene e siccità, che sono indissolubilmente legate dalla legge fisica di cui vi parlavo prima, ci aspettano tempi non semplici, perché nella riduzione a uno dei problemi che questa generazione e le prossime dovranno fronteggiare, il tema più rilevante è quello del riscaldamento globale. Il fatto che è completamente di origine antropica, non che dovete credere ai mercanti di dubbio che vi dicono che ancora non sono cose acclarate, sono cose conosciute perfettamente. L'incremento della temperatura significa piene più intense, significa siccità più prolungate, in un sistema che in qualche modo è connesso. E sul fatto che in qualche maniera dobbiamo immaginare che l'opera dell'uomo può essere un'opera che non è in grado di mitigare, cioè di risolvere i problemi, è però in grado di adattarci, cioè in grado di trovare dei sistemi, magari sistemi con opere che sono invisibili, che non si vedono, ma che proteggono, in particolare nelle questioni che riguardano la protezione idraulica del territorio. Ma il tema generale è cosa possiamo fare per il rischio e la prevenzione, cioè, lo posso dire certamente in un'introduzione che dura 5 minuti, però posso dirvi che ci sono molte cose che possiamo fare in qualche maniera, c'è molto percorso che possiamo fare in tutti i sensi. In particolare il contesto del Friuli Venezia Giulia mi sembra particolarmente bello e importante perché naturalmente per esempio sono corpi idrici realmente preziosi, penso al Tagliamento in particolare, che è un fiume che è ancora naturale, è un fiume che ha il valore del capitale naturale che esprime il fiume Tagliamento è realmente straordinario, ma anche il posto in cui piove di più in Italia, naturalmente, queste precipitazioni che per una gran parte del territorio della vostra regione ha una precipitazione media annuale che è dell'ordine di 2000
millimetri all'anno. Questo significa che in un contesto in cui con l'aumento delle temperature, quelle che un climatologo si chiamava Maracchia, che aveva chiamato le bombe d'acqua, sono destinati a verificarsi sempre di più. Cioè l'aumento della temperatura fa sì che la legge fisica di cui vi parlavo, la legge per cui per ogni grado in più di temperatura dell'atmosfera, a questo corrisponde un incremento dal 6 all'8% del volume in più per ogni grado di vapore acqueo che quell'atmosfera potrà tenere con sé, quindi sostanzialmente prona nell'incontro con fronti freddi a precipitazioni più intense, siccità più intense e quant'altro. Questo tema si riflette su questi temi generali perché la progettazione della sicurezza idraulica viene fatta con riferimento a un concetto che è il concetto di tempo di ritorno di un evento. Cioè la legge dice che per i corsi d'acqua importanti, quelli cosiddetti di prima categoria, questo significa che la sicurezza idraulica, cioè il disastro, viene temuto e viene parametrato rispetto a un evento che mediamente deve verificarsi ogni 200 anni o qualcosa del genere. Il problema è che in un clima che sta cambiando così rapidamente, in questi sistemi che sono caratterizzati da questi diagrammi che si chiamano a mazza da hockey, cioè dei sistemi che sono rimasti piatti per 300 anni, che dagli anni 50 al 900 cominciano a impazzire, ed è quello che vediamo tutti i giorni adesso. Ebbene, in questo contesto è quello che ci chiediamo è cosa siano i tempi di ritorno veri in un sistema in cui la distribuzione di probabilità è cambiata rapidamente. Tutto questo per dirvi che c'è molto da fare, c'è molto da riflettere, c'è un'attenzione che deve essere data sia ovviamente alla sicurezza idraulica, sia al benessere delle popolazioni, ma anche, attenzione, perché questo è un punto fondamentale, al capitale naturale, alla conservazione dei servizi degli ecosistemi. Con questo vi auguro al Barcolana Sea Summit ogni fortuna, scusandomi ancora una volta per non poter essere con voi. Vi ringrazio. Ringraziamo di cuore i nostri ospiti per le loro preziose parole, che ci ricordano il ruolo che ognuno di noi ha nel preservare la salute dei nostri oceani, così che noi stessi e le prossime generazioni potremo continuare a godere di questa risorsa fondamentale per la vita sulla Terra. The next performance is a perfect moment to sit back and relax and reflect on all the things that you've heard so far. Our student Maho from Japan will perform for you the Andante from the Violin Sonata No. 2 by Johann Sebastian Bach. Please welcome onto the stage Maho.
Ora, Quacani ed io vogliamo far conoscere al pubblico in sala come funzionano i rapporti tra studenti e la leadership del collegio, con una breve intervista a due persone molto speciali, il nostro rettore, dottor Cali del Metal, e il presidente senatore Roberto Antonione. Interagiamo con loro quasi quotidianamente, anche in contesti informali e in conversazioni in cui si aprono con noi e ci trasmettono la passione e l'impegno che li animano. You know, Quacania, one of the things that still amazes me about being a UWC Adriatic is how open conversations can be. That is honestly so true. Back at my old school, if I ever tried to have a conversation with the president or the head of the college, it is just something unheard of. You'd only see them if you were in trouble. Exactly. But here it feels so refreshing. We actually get to talk with them, not just as leadership, but as people who share this experience with us. Absolutely. And you know what, Emilia? We're the ones with the microphones today. I said we call them onto stage. I like where this is going. Fantastico! Diamo quindi il benvenuto sul palco al nostro rettore, dottor Cali del Metal, e al presidente del collegio, senatore Roberto Antonione. Abbiamo assegnato i posti. Khalid sei qua e Roberto lì. Allora, Khalid, now that I have you in the spotlight, what inspires you about the UWC educational model and the UWC experience? Well, before answering your question, I'd like just to take this opportunity to say how delighted I am that there are so many partners and friends of the college that are here today to celebrate with us the opening ceremony of UWC Adriatic 2025-2026. I also want to say a huge thank you to Barcolana Sea Summit for agreeing to partner with us, making this occasion even more special. So, going back to your question, Quacania. Well, if I wanted to give a short answer, I would say that my source of inspiration and energy is the students that I spend every single day with. And I feel that that, for me, is a privilege and an honor, and it's central to what makes me believe in the UWC philosophy and model. But unfortunately, I'm not known for my short answers, so I'm just going to maybe speak a little bit more about that. And perhaps I want to look at this on two levels. Philosophically, as a philosophy of education, and also as an educational model. So as an educational philosophy, I would say that three things come to mind that I feel are really important and inspirational. The first is the focus on idealism. And I've always thought, even before coming to the UWC movement, that educational institutions, whether they're primary, secondary, or tertiary organizations, need to be bastions of optimism, bastions of idealism. And when I look at UWC Adriatic, it is very much that, with its mission of a peaceful and sustainable future. The second point is diversity. Deliberate diversity is one of the key pillars of not just UWC Adriatic, but the UWC movement as a whole. And with that diversity, and just to give you some kind of understanding of what I mean by diversity, I'm talking about, obviously, as you've seen today, national, cultural, but we also have religious diversity, and we have gender diversity, and we have socio-economic diversity. And I think you heard earlier Assessore Rosalind say that 90% of our students are on scholarships. Just to clarify, UWC Adriatic is not a school for rich kids.
And then thirdly is the idea of youth participation. Now, Kurt Hahn, the founder of the UWC movement, strongly believed that young people, 16 to 19 years old, can make an active, or can have an active participation in communities. Not after finishing school, not after going to university and graduating, but right here in the present. And I'm a very, very strong believer in that, and I have seen it again more than often at the college. As an educational model, I want to again point out three things that I feel are very inspirational, and they can also be transferred to other educational models. The first is the idea that we learn through experience. And we see that in different contexts in the college. Our students learn, obviously, in the classroom, but they also learn outside of the classroom. When they engage in social service, helping their communities, when they are with their co-years in residences, because all of our students actually live at the college, and they have to share rooms. And when you share a room with 2 or 3 other people, that is a major learning experience. So experiential learning is important, and then with a bit of reflection, a bit of guided reflection, then we bridge that into the world of learning. So experiential and reflection leads to learning. The second point is the application of knowledge. Now, when I was at school, I would go to lessons and I would learn things, but very rarely did anybody ever ask me to apply the knowledge that I was acquiring. And at UWC Adriatic, our students have multiple opportunities to apply the knowledge that they are learning. And later on today, you will hear about Oceans of Opportunity Research Challenge, which basically is all about how do you take the knowledge that you are acquiring in your science lessons and apply it to a real-world challenge. And that is so important in education today, the application of knowledge. And then finally, the third point in terms of the educational model is the idea of collaboration. We do so much at the college based on collaboration. Collaboration in terms of interdisciplinary collaboration, so looking at the same problem through the lenses of different subject areas. But also, and really importantly for me, is intergenerational collaboration. I work with students to solve problems at the college. Students are involved in every aspect of the college. I have spent hours over the last 3 years listening to students, sharing with me their ideas and what can be done. And whenever I felt that this is something we can do, I have done my very best to actually do it. Because what they have shared with me makes a lot of sense. They are actually able to help move things forward. And that is something that I value greatly. Apologies for the wrong answer. It's all right. Thank you, Khaled. Your words? Your words definitely convey how special the United World College is, and all the students as well. As a student who will be graduating in 2026, very sad, and go out into the world, I really wonder about something. What do you believe is the biggest challenge for 21st century educators committed to an education in service and peace of and sustainability as enshrined in the UWC mission? Wow, that's a difficult question. I think educators generally face many challenges. The world today is incredibly complex. And if I think about what I said earlier, our students arrive at the college with a lot of idealism, a lot of energy, a lot of ideas.
And one of the most difficult things is to take that idealism and channel it into something that is going to have an impact and make a difference. That requires a lot of skills that go beyond subject areas. And as educators, we have a responsibility to support our students with acquiring those skills. If a student wants to make a difference, then they have to learn about how do you come up with an idea, how do you bring that idea to life in terms of project management, how do you think about finance. So there are now so many different types of literacies, and as educators, we are involved in that in some shape or form. The second challenge, I would say, for educators, and especially educators working in a context like United World College Adriatic, is that while diversity is something that we value tremendously, engaging with diversity as an educator is an incredibly challenging thing because our students come with multiple needs. They have very, very different biographies. They have very different experiences. And how we work with each individual student and take into consideration these differences that they bring and their needs is something that is not easy for an educator. And then finally, I would say that the rate of change, and I'm talking about technological change at the moment, is exponential. And it's interesting that you asked me about 21st century educators, but I think if we think about the whole world and not just UWC Adriatic, the vast majority of 21st century educators were born in the 20th century. And that, for us, I think is a significant point because it means, and I will take myself as an example, I've known a time when the technology simply was not there. I did not have a computer as a child. I never touched a mobile phone until I was about 30. So things, and I can see you all laughing at me at the front, but that's okay. But that means we have had to adapt. And obviously, we will continue to adapt because it is essential that we engage with the technology. But at the same time, given that we have known a time when that technology was not present, we also have responsibility not to abdicate our cognitive agency. And we also have a responsibility to look at technology through the lens of ethics and morality. And the reality is, if we don't do that, then technology could potentially be something that is quite dangerous for us. And educators have a role to play in that. So I do definitely say that educators have a challenging job, but I'm very happy also to say that at UWC Adriatic, I'm surrounded by very capable colleagues. Thank you. Forza e coraggio to all our teachers. Thank you, Khaled. Il nostro rettore ci ha appena parlato del futuro con il suo carico di complessità, ma il nostro collegio ha 43 anni di storia alle spalle, in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che ha a sua volta un passato importante. E dunque, Roberto, mi viene spontaneo chiederti, in che modo la fondazione del nostro collegio è stata un'iniziativa autenticamente italiana nel solco della tradizione umanistica che pone al centro l'essere umano? È molto complicato. It's a very good question. Allow me not to speak in English with my English teacher here, so I prefer to continue in Italian. So, buonasera a tutti. Anche da parte mia, prima di rispondere alla domanda di Emma, vorrei ringraziare e salutare tutti i presenti, ringraziando Barcolana per aver voluto fortemente
collaborare con il Collegio del Mondo Unito e costruire questo momento comune. È una domanda, Emma, molto interessante sul piano storico, perché tu mi dai la possibilità di far conoscere, naturalmente, a chi non vive in questa realtà e non la conosce perché viene da lontano, qualcosa di più. 43 anni fa circa, nel 1982, la situazione in questa regione, nel Collegio del Mondo Unito, nel piccolo borgo di Duino, a Trieste più in generale, era una situazione molto diversa da quella che stiamo vivendo oggi. Avevamo ancora un passato troppo vicino, dove ricordavamo spesso quello che era accaduto. Nella storia di queste terre ci sono stati drammi tremendi. Il secolo scorso purtroppo è stato particolarmente devastante e credo che anche questo in qualche misura abbia contribuito a far crescere all'interno del pensiero dell'opinione pubblica la volontà di guardare al futuro. All'interno di questo contesto possiamo pensare anche che chi ha voluto fortemente fondare il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico qui abbia in qualche misura portato avanti anche questo sentimento, il sentimento di chi voleva veramente dare un futuro a queste zone, a queste popolazioni, cercando di portare un momento di grande speranza. È stato un momento che forse tu ricordavi essere collegato all'umanesimo. Non lo so se possiamo dire esattamente che è così, ma possiamo dire che sicuramente c'era una grande volontà di crescere in modo diverso, di guardare al futuro, come dicevo prima, in maniera molto più positiva. Nascevano tante nuove esperienze anche in ambito di centri scientifici internazionali e mi piace ricordare chi ha avuto un ruolo importante in quel momento, Corrado Belci, che è stato uno dei padri fondatori del collegio, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia del tempo, che si chiamava Antonio Commelli, che hanno portato questa istanza al governo italiano, perché naturalmente questa nascita, questa fondazione ha avuto il sostegno del governo italiano, che ci ha creduto fino in fondo e ha consentito di poter iniziare questo percorso che ha dato dei frutti straordinari. Oggi siamo qui a celebrare l'inaugurazione dell'anno accademico, un anno che, come hanno visto gli ospiti che hanno potuto assistere, che hanno avuto il piacere di essere qui con noi oggi, ci regala emozioni straordinarie. Voi, studenti in particolare, ci regalate emozioni incredibili e anticipo, non è finito tutto, ce ne sono ancora di emozioni per chi avrà la pazienza di restare fino alla fine della cerimonia. Quindi la Regione Friuli Venezia Giulia e il governo italiano hanno fortemente voluto il Collegio del Mondo Unito, ma sono stati ripagati da questa presenza. Il collegio oggi è un grande valore aggiunto, il fatto che anche Barcolana abbia chiesto a noi di essere presenti con loro significa che guardano con attenzione a questa esperienza, un'esperienza didattica che Khalid ha ricordato essere un'esperienza straordinaria e io posso confermarvi che anch'io ho il privilegio di poter vivere un'esperienza incredibile rispetto anche a tante altre magari avventure nella mia vita. Questa oggi è molto più coinvolgente, molto più emozionante, molto più arricchente e questo è merito dei ragazzi, è merito vostro, che siete veramente uno straordinario motore di entusiasmo e di energia positiva, che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Grazie. Beh, chissà quanti tra noi studenti neanche si immaginavano che il Collegio di Duino fosse stato parte di un'iniziativa così importante della Regione e del Ministero degli Esteri. Adesso siamo giunti alla seconda e ultima domanda per te, Roberto, che è la seguente. Nelle sue vesti di Presidente del Collegio, qual è il tuo messaggio ai giovani e agli educatori del nostro Paese su come diventare motori di un cambiamento positivo nella società, specie nella direzione di raggiungere la pace e la sostenibilità ambientale? In parte ve l'ho già detto. Quando ho avuto la fortuna, il privilegio, l'onore di essere chiamato a far parte di questa grande famiglia,
La conoscevo, come si conoscono tante cose, non in maniera approfondita, quindi avevo un'idea, come tanti di noi, che certo il Collegio del Mondo Unito è una cosa molto importante, ci vengono tante persone da tante parti del mondo, si fanno cose di grande interesse, ma non avevo capito l'essenza del collegio. E l'essenza del collegio è un'essenza straordinaria. Chi ha fondato il collegio, è bene saperlo, aveva una visione precisa. Ha fondato il collegio, non questo dell'Adriatico, ma il primo collegio che è stato fondato, poi ce ne sono naturalmente, ne sono aggiunti altri, con l'idea che solo attraverso l'educazione si può cambiare il mondo. Che il mondo può diventare un luogo migliore, dove ci sia naturalmente la pace, dove ci sia naturalmente un ambiente sostenibile, dove naturalmente tutti possiamo vivere rispettandoci reciprocamente. Questo è possibile. Posso dirvi che la mia generazione, in sala ho visto tanti amici che hanno più o meno la mia età, ricorderanno anche loro quello che è stato un momento per noi in gioventù di grande entusiasmo, quando avevamo questa energia esplosiva, dove eravamo convinti di cambiare il mondo, eravamo certi che il mondo che avremmo costruito sarebbe stato un mondo migliore, un mondo... Poi se oggi ci guardiamo attorno e ci chiediamo, ma quel mondo che noi sognavamo quando eravamo giovani è esattamente quello che abbiamo attorno a noi oggi? Dobbiamo risponderci onestamente che no, speravamo che il mondo fosse diverso. E evidentemente abbiamo sbagliato e dobbiamo riconoscere anche questo. E se abbiamo sbagliato dovremmo anche capire dove abbiamo sbagliato. In un esame di coscienza critico io mi sento di dirvi che abbiamo sbagliato perché non abbiamo investito nell'educazione. Che l'educazione è esattamente il motore dell'energia positiva che il mondo può avere per trasformarsi in meglio. Voi, ragazzi, siete l'esperienza vivente di un mondo che può essere diverso. Non ho potuto stare con voi ieri sera. Sapete che ieri era un giorno particolare per il mondo, non solo per il Collegio del Mondo Unito. Ieri sera i nostri ragazzi si sono trovati e hanno affrontato argomenti molto impegnativi. L'hanno fatto con una responsabilità e con un rispetto reciproco che è un esempio che noi adulti dovremmo guardare con grande attenzione. Noi impariamo da voi siete il motore, voi siete l'esempio. Noi possiamo e dobbiamo aiutarvi, cerchiamo di farlo nel nostro meglio naturalmente, però se c'è una speranza in questo mondo, la speranza è proprio questa, la speranza siete voi. Questo vale per il Collegio del Mondo Unito, i numeri sono piccoli, sì, i numeri sono piccoli, ma il seme è grande e la potenzialità è enorme e chi ha avuto la possibilità e la fortuna come me di venire a conoscervi da vicino si rende conto che forse questo è l'unico veramente grande potenziale da sviluppare che abbiamo. Dobbiamo farlo tutti insieme perché il mondo è di tutti noi. Grazie. Però io ero abituato quando andavo a scuola a subire le domande. Adesso mi tocca di nuovo dall'altra parte, c'è qualcosa che non funziona allora. Non finisce mai, è un ciclo infinito. We extend our heartfelt thanks to our rector, Dr. Cali del Metal, and the President, Senator Roberto Antonione, for sharing this insight into how education can truly change the future. Però pensavo che Khaled e Roberto sarebbero stati più tessi. Si vede che quando parlano del United World College prevale l'entusiasmo. Life at UWC Adriatic is not just about classes, assignments, and worrying about deadlines. It is much more than that. It is a life of sharing culture, ideas, occasionally sharing stress, but also moments of creativity and enjoyment. In all of this, there's often art, poetry, theater, music, and one thing we love to share the most, dancing. Data la diversità culturale della nostra comunità, spesso mettiamo in scena danze e balli molto diversi tra loro. Oggi un gruppo di studenti ha preparato per voi una danza dall'Armenia che vi travolgerà con la sua energia.
մեջ կա պայքար Քարի մեջ երկու պար Ձեթերի մեջ առնական Հայ բառն է հաղթական Առավոտ կելնեք ծառը Կկանչի սուրնի խաղը Թող աշխարհը բռնի պարը Յարխուշտա Լեռների մեջ կա պայքար, քարի մեջ երկու բար, ձեռքերի մեջ առնական, հայ բառն է հաղթական, մշահու սասնա բառը մեր, հետևեք ձեռքերը վեր, տեսարկեք դողան սրտեր, քեզ ղուրբան զենքի ընկեր, առավոտ կելնենք սարը, կկանչի սուրնի խաղը, թող աշխարհը բռնի բարը, յարխուշտա Ուշը թապտուր թապարա Հեշտամին փախչի վարուվեր Ես ուրբան զենքի ընկեր Առավոտ կելնեք ծառը Կկանչի զորնի խաղը Թող աշխարհը բռնի բարը Յարխուշտա Thank you to all those performers for that beautiful performance. I believe now we're supposed to see a very interesting video, and I think the preemie are the ones who are looking forward to it most. I suppose they are. Yeah. Video, oh video, where could you be? Il progetto educativo del Collegio del Mondo Unito è molto ambizioso, è quello di cambiare il mondo, di portare pace soprattutto, sostenibilità ad ogni livello, ambientale piuttosto che sociale, e alla base di questo poi costruire un mondo dove tutti quanti siano capaci di riconoscersi, di rispettarsi pur all'interno delle normali differenze che ci sono.
Here we've got the first year students from the United World College of the Adriatic. They've come here from about 80 different countries, and they come here for a multicultural experience of education. Weekend is they've been tasked with the job of trying to solve the problem of invasive species in the Adriatic. So on Friday we had two wonderful researchers come and tell us about that real world problem, and today they are finalizing all of these plans and projects that they've been working on this whole weekend. So it's a very exciting weekend for them to be engaging in real-world issues here for the Adriatic. So every group has the opportunity to imagine whatever they want to speak about, and we all did our research. We found either a problem or we were fixing the source of the alien species, and we started by making up some ideas, finding the solutions, and then we, every person from the group is presenting their idea, and we just chose. Well, I'm Joep, I'm 70 years old, and I came here just about a month ago. I live in one of the houses here, and every day I wake up looking at the sea. It's really different from what I used to. I'm used to living in a big city in the middle of the country. Here, when I wake up, I see blue waters. I see sunshine in October, which is really new to me. And every day, I'm able to go to school with classmates that are really smart, really enthusiastic and ambitious. And I enjoy it really, really very much. So during this project, I've realized that teamwork and leadership skills are super important. It's basically helping us pitch ideas for the future. It's helping us to create solutions for our issues in the future. Basically, if we're going to be change makers, we need to be learning how to pitch in ideas, and we need to be getting used to things that we don't know much about and still find solutions towards those. Vi aspettiamo al Barcolana Sea Summit, dove i ragazzi porteranno le loro esperienze, ma vi faranno anche vedere delle cose che vi piaceranno, ne siamo sicuri. So we'll see you at the Barcolana Sea Summit. I believe all our first-year students deserve another round of applause for all the work they've put in. As we just heard, last weekend, our first-year students had an exciting adventure, the Oceans of Opportunity Research Challenge. They spent the entire weekend working on finding solutions to real-life problems facing our oceans, specifically with focus on invasive and alien species in the Adriatic. We saw critical thinking, teamwork, and innovation come together to create game-changing ideas. Please welcome back to the stage Paolo Montagna from Consiglio Nazionale di Ricerca CNR, who is going to tell us more and introduce some students who will be sharing their innovative ideas with us. So I'm very happy and very delighted to introduce 3 students' teams from the Ocean of Opportunity Research Challenge, an initiative that captured the spirits of UWC Adriatic academic learning turned into action. So, as we heard 2 weeks ago, over just 2 days, 93 first-year students work in 19 teams to tackle the issue of invasive species in the Adriatic. So just to give you an order of magnitude, over 1,000 invasive species have been recorded in the Mediterranean Sea so far, with new records added every year, and this is due mainly to the seawater getting warmer and warmer. And so the proposal of the 19 teams were grounded in science, enriched by diverse perspectives, and aim at real-world implementation, all completed with budgets and timelines as real scientific projects. This challenge reflects the UWC students engage with global issues starting from the local level, using collaboration, critical thinking, and creativity
to imagine practical solutions. What we are about to hear are not the winning projects. They represent the shared commitment of an entire generation ready to tackle on the environmental challenge of our time. So please join me in welcoming 3 of these teams to present their ideas, starting from Omar, from the team Thinking to Avoid Sinking. So, good evening, everyone. Today, me and my team and I will present our own project for the Ocean Research Challenge. So, the main core of our project was the relation between the local species of the dusky grouper and the alien species of the blue crab in the Adriatic. So, the dusky grouper is the main predator of the alien blue crab in the Adriatic, but has been endangered for decades, mainly for the presence itself of the blue crab, because its main food source is the flora that we can find in the Adriatic seabed, and that in the centuries has damaged it because it's the main component of the habitat of the dusky grouper. To fight this crisis, we thought of implementing limitation and restrictions, such as, for example, a seasonal fishing ban during the months of July and August, so during the reproductive season, and also a minimum conservation reference size of about 60 centimeters to continue to protect the dusky grouper. Furthermore, we thought that if our project is proven successful, to implement a new innovative technique of farming dusky groupers that have already been proven successful in Australia, and also to partner together with the Blue Crab Project, that is an international project between Italy, Slovenia, and hopefully in the near future also Croatia, that has its objective increasing the fishing rate of the blue crab for the markets that have been fueled by constant and increasing demand. So, thank you very much for listening to our project and our presentation, and we hope that you continue to have a wonderful afternoon. Thank you very much. Grazie mille. So, thank you very much, Omar. Now we have the second team, and we have Yasser from the team Sapore di Mare. Okay. Good evening, everyone. So, sea urchins and visas have something in common. They both get to decide who gets to stay and who doesn't. So, in the Adriatic Sea, there's a very big problem about an invasive species called Caulerpa ciliandracea. It is an algae that spreads quickly, smothers native plants, and also takes away the habitat for a lot of fish and seahorses. So if we just dump the sea urchins in the sea, that would create a whole new problem of overpopulation. So we created these bottomless pens. These pens are mesh enclosures that keep the sea urchins enclosed and also ensure that they have direct access to the algae. How this is going to work is that we're going to build and design the pens, and then we're going to partner with hatcheries to hatch the sea urchins. And then we're going to create a citizen science app where citizens, locals of the Adriatic, and also tourists can use to flag Caulerpa patches on a live map so that we can intervene. This project is affordable, it's feasible, and if it works in the Adriatic, we can do it anywhere in the Mediterranean, all with the help of a spiky little guy. Thank you. So thank you, Yasser. And we have Jessica for the third team, Fish Bones. Good evening, everyone. Today, our team is here to propose a specific, scalable, and sustainable solution to one of the Adriatic's most urgent ecological threats, the invasive blue crab.
Since its introduction in the Mediterranean in 1949 via ballast water, the blue crab has experienced an exponential population growth, driven by ideal salinity and temperature conditions and by the fact that a single female can produce up to 2 million eggs per year. Although ongoing fishing efforts are underway to try and control the spread, the population continues to grow, threatening native biodiversity and aquaculture. Therefore, rather than treating the symptoms of this problem, our project targets the root cause, reproduction. Traps baited with synthesized female crab pheromones will be developed to attract and remove male crabs from the ecosystem. Based on research into local mating patterns, these traps will be strategically deployed at peak mating locations and times to intercept males before eggs are fertilized. By reducing successful mating events, this method offers a sustainable way to slow and eventually reverse blue crab population growth. It is cost-effective, minimally invasive, and community-driven, involving local students, scientists, and fishers. Each trap also functions as a data collection platform for future innovations like pheromone blockers and female-targeted traps. In the longer term, this model offers a scalable framework for managing other invasive aquatic species as well, shifting the strategy from reactive removal to targeted ecological control. Thank you for your time. So thank you very much, Jessica. So I can say that honestly, as a scientist working in a research center, I found this project and proposal very innovative and well-grounded, and I really hope that they will get funded to solve the problem of invasive species in the Adriatic and the whole Mediterranean Sea. So thank you very much. Great ideas. At UWC Adriatic, we are deliberately diverse. In seeking to fulfill our mission to build peace, our community is made up of students from over 80 different nationalities, selected on merit by UWC national committees. Celebriamo insieme la nostra diversità, accogliendo sul palco i nostri studenti in rappresentanza delle commissioni nazionali degli United World Colleges che li hanno selezionati per poi farli arrivare a Duino da tutto il mondo. I am now honored to welcome onto the stage representing the national committees of Afghanistan, Albania, and Angola. درود و خوش آمدگویی از افغانستان. میرسوین nga Shqipëria. Wasekele Wakolap. Now Argentina, Armenia, and Australia. Hola a todos, saludos desde Argentina. Barev Zes Hayastanits. Hello from the Gagara and Turrbal people. Austria, Azerbaijan, and Belarus. Hallo und Servus aus Österreich. Azerbaycandan herkese salam, hoş gelmişsiniz. Усіх вітаю, отріблюється ціло до вечори. Belgium, Bolivia, and Bosnia-Herzegovina. Bonjour, goedemiddag, welcome from Belgium. Samahai Putakini i saludos desde Bolivia. Dobro večer i pozdrav iz Bosne i Hercegovine. Welcome onto the stage, Brazil, Bulgaria, and Canada. Oi, oi, boa tarde. É prazer estar aqui com todos vocês. Здравейте и поздрави от България. Hello and bonjour from Canada. Welcome China, Colombia, and Costa Rica. 大家上午好. Qué chimo estar aquí. Un saludo desde Colombia. Pura vida desde Costa Rica. Croatia, Cyprus, and Czechia. Servus, dragi Zagreb moj, pozdrav iz Hrvatske.
Berish ile merhaba, chαιρετίσματα από την Κύπρο με αγάπη και ειρήνη. Posílám pozdravy z Česka. Denmark, Dominican Republic, and DR Congo. Varme hilsner fra Danmark. Un cálido saludo desde República Dominicana. Balamu size kurengero mu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, boye ibolamu na biso nyonso. Ecuador, Egypt, and Estonia. Yupaikani mashikunas. أهلا بكم من الدنيا. Soojad ja südamlikud tervitused Eestist. Welcome Finland, France, and Germany. Hyvää iltaa ja lämpimät terveiset Suomesta. Bonsoir et un grand merci d'être venu de France. Guten Tag und moin moin aus Deutschland. Greece, Hong Kong, and Hungary. Χαιρετίσματα από την Ελλάδα. 香港同大家問好。 Üdvözlet mindenkinek Magyarországról. Welcome India, Iran, Iraq, and Israel. भारत से नमस्ते. عرض سلام و خسته نباشید از ایران. سلاوش عراقي مرحبا من بلاد الرافدين. שלום לכולם מישראל. I am now honored to welcome onto the stage, representing the National Committee of Italy. Buonasera dalla Calabria. أهلا بكم من مصر وسردينيا. Buonasera, Sierra Leone e Sistiana. Salam alaikum dal Piemonte e dal Marocco. Good evening e buonasera da Toscana e Stati Uniti. Salve a tutti dal Trentino e Sawadee Krap dalla Thailandia. Buongiorno, вітання з України. Buonasera a tutti, mi chiamo Suleiman, vengo dal Gambia e vivo in Italia. Grazie. And now welcome Japan, Jordan, and Kenya. 八王子市からこんにちは。 السلام عليكم من الأردن. Jambo, karibuni kutoka Kenya. Welcome on stage Kosovo, Lebanon, and Malaysia. تونغاتيتا anga كوسوفا. مرحبا من لبنان. Apa kabar dari Malaysia? And now Mexico, Moldova, and Montenegro. Buenas tardes a todos desde México. Salutare tuturor, добрый вечер, вітаю. Gdje ste ljudi, pozdrav iz Crne Gore. Morocco, Netherlands, and Niger. السلام عليكم ومرحبا من المغرب. Goedemiddag uit Nederland. Sanunkura ufandikaya Niger. North Macedonia, Norway, and Palestine. Ви благодариме што дојдовте и срдечен поздрав од Северна Македонија. Hej och god dagen från Norge. مرحبا واهلا وسهلا من فلسطين. Poland, Portugal, and Romania. Dobry wieczór Państwu, pozdrowienia z Polski. Boa tarde, Portugal, sejam bem-vindos. Buonasera tuturor din România. Welcome Russia, Serbia, and Slovakia. Теплый привет миру из России. Dobro večer i srdačan pozdrav iz Srbije. Zdravím za Slovenska. And now Slovenia, South Africa, and South Sudan. Dober večer in lep pozdrav iz Slovenije. Sanbonani, Molweni, Dumelang, Goeiemiddag, and good day from South Africa. Salam alaikum wa marhab min Junub al-Sudan. Spain, Switzerland, and Syria. Bona tarda a tots i totes des d'Espanya.
Grüezi, bonjour et bienvenue de Suisse. مرحبا من سوريا. Now Togo, Tunisia, Turkey. Miaoizom, so Togo. عسلامة مرحبا بكم من تونس. Hoş geldiniz, Türkiye'den selamlar. And now welcome Uganda, Ukraine, and United Kingdom. Salamu kutoka Uganda. Привіт та ласкаво просимо з вільної та незламної України. Brynhanda pawb a croeso o Gymru and the UK. Welcome Uruguay, USA, and Uzbekistan. Essere, que volà. Hello and good evening from the United States. Özbekistan'da Lengeli salonlar hoş omadetun. Now Venezuela, Vietnam, and Zambia. Un saludo desde Venezuela. Xin chào, tôi tự hào là người Việt Nam. Mulibwanji ukufuminak Zambia. And now, please welcome on stage Zolan, representing the United World College. Benvenuti a nome del movimento di United World Colleges. Szeretettel köszöntök mindenkit a United World Colleges nevében. Welcome everyone in the name of the UWC movement. And now please help me welcome onto the stage Gaia to represent the Regione Friuli Venezia Giulia. Mandia Duc e buonasera Muli. E finalmente il momento è arrivato per dichiarare aperto l'anno accademico 2025-2026. What better way to finish this wonderful event of the Barcolana than with a song that talks about the most important things in life? Love, of course, the sea, Trieste, and the importance of a fresh breeze. Please join us and let us sing together the famous and beautiful song, Una fresca brisella. We are especially honored to welcome our very own Presidente Roberto Antonione onto the stage to accompany our singers and the choir together with Giulia. Il modo migliore per concludere questo pomeriggio qui in Barcolana ci sembra quello di cantare una canzone triestina che evoca le cose più belle per chi vive questa splendida città. Unitevi a noi nel cantare insieme la bellissima Una fresca brisella. Siamo particolarmente felici di accogliere il nostro presidente Roberto Antonione sul palco, accompagnato dai nostri cantanti e dal coro insieme alla nostra Giulia. We have the final thank you and announcements at the end. Remember, I must tell them to get to the
Is yours on? Should we just say? Okay. Yeah. Thank you, everyone, for joining us this evening. Just an announcement that all the UWC students, please head to the buses immediately. Thank you very, very much. Grazie a tutti.
tra le onde Barcolana, il vento soffia già, non c'è vela o chiglia stanca, solo pura libertà. Siamo noi i ricreatori, con il sole in fronte blu, non contiamo i nodi, no, ma i sorrisi in più. E il gioco è la nostra bussola, un'onda di allegria, tra il blu del mare e il cielo, la nostra fantasia, con un coro di risate che risuona forte e chiaro, navighiamo.